mit Deutsch wieder anzufangen. Ich nehme es an. That you're all in the mood now to resume German. Ja, mehr den Fall. Ja, also Beulah ist gerade gekommen. So, I hope everyone had a nice time relaxing and celebrating Sankranti, Pongal. Also alles Leckere gegessen zu haben. So, morgen, Beulah. Guten Morgen. Ich weiß, du bist unterwegs. Vielleicht hast du dann die Verbindung nicht so gut, aber morgen trotzdem. Also wir beginnen jetzt gleich mit unserem Unterricht. Und ich mache schon mein Screensharing. Hoffentlich ist mein Bildschirm euch allen sichtbar. So. Ja. Wir nehmen ein neues Thema. Wir sind mit dem alten Thema fertig. Das alte Thema, grammatisch gesehen, war diese Grammatik von es, das Pronomen es in einem Satz. So, wie wird es gebraucht, wo wird es verwendet, wie setzt man es in einem Satz und so weiter. Also mehr brauchen wir darüber nicht zu reden, wenn wir das Konzept verstanden haben, das reicht schon. So, wir bleiben auf dieser einfachen Ebene, denn an und für sich ist das ein Thema by itself. Also so viel brauchen wir darüber nicht zu wissen. Und trotzdem habe ich euch alle ein Handout geschickt. Monika ist gerade da, das ist auch gut, freue ich mich schon. Ein Handout über es geschrieben, also geschickt. Das wird als ein Referenz, als Referenz dienen für euch alle. So anytime you have a doubt, do refer to that S handout I sent you. It should hopefully clear up whatever doubts you have. That will probably help you even in your C1, C2 or any other MA, whatever you do, and the topic comes up, that should cover that as well. So, jetzt, I'll put this here. Yeah. So, das Thema hier ist über Berufe und Berufsbezeichnungen, und die Grammatik hier bei dieser Lektion ist auch, was ihr schon kennt und könnt. What you know and what you have with you as knowledge. Also, hier geht es um Konnektoren, zweiteilige Konnektoren, und der Konnektor während als Konnektor und nicht als Präposition. Und dann auch die zweiteilige Konnektoren mit zu plus Infinitiv, also zu, ohne zu, anstatt zu und so weiter. Das ist ein sehr, sehr einfaches Thema, und ich nehme an, wir werden damit keine Probleme haben. I just hope. Also hier geht es um Berufe. Und Arbeit ist das halbe Leben, ist ein altes Sprichwort auf Deutsch. Und das stimmt teilweise. Arbeit ist das halbe Leben. Man beginnt früh zu arbeiten, etwa in den 20er Jahren, also als man 25 oder sowas ist. Und bis um 60 oder manchmal auch kürzer arbeitet man offiziell. Danach geht man in die Rente, man wird Rentner. Also das halbe Leben ist Arbeit. Und ein altes deutsches Sprichwort ist das. So, können wir oder kennen wir diese Berufe? Industriekaufmann oder Kauffrau? Sozialarbeiter, Steuerberater, Eventmanager und Dachdecker. Welche dieser Berufe kennen wir schon?
Industriekaufmann? Ja, Verkäufer oder Verkäuferin. Ja. Glaubst du das so? Das ist ein Manager. Industrial Manager. Industriekaufmann. Das ist kein Kaufmann, hier ist ein Manager. Ja, so, also Deutschland, also diese Bezeichnungen sind sehr, sehr komisch. Komisch aus dem Grund, weil sie keine direkte englische Äquivalente haben. There are no direct equivalents for these in English. So deswegen finden wir diese Bezeichnungen, Berufsbezeichnungen ein bisschen, naja, komisch. Verwerten. So it's very, very different. Some are easy to find in other countries in English and other languages, but they're not all easy. Steuerberater. Ja, Taxation. Tax consultant. Tax consultant is okay. Also sowas haben wir auch im Englischen. Beraten, das Verb beraten means to counsel somebody, to give advice to somebody. Yeah, to advise somebody. Advice with a C in English, A-D-V-I-S-E. Der Ratschlag oder der Rat. Und to advise as the verb with an S in English, A-D-V-I-S-E is the verb. C-E Ja, is ursprünglich bin ich SAP-Berater. So. Genau. So, that is how you give that Bezeichnung, Berufsbezeichnung. Ich berate meine Kunden. To counsel, to give advice to. So Steuerberater oder Beraterin. Was ist Dachdecker? Wer oder was ist ein Dachdecker? Vielleicht in Schiffen Nein. oder Airport, Flughafen. So Dach. Nein. Was bedeutet Dach? Roof. Floor. Roof ist gut, das Dach. Und was ist Decken? Cover. To cover. Sector. To cover. To cover. Cover. To cover. So Dachdecker? To cover the Floor roof. manager. Als Beruf. As a profession. It's a full-time profession, Dachdecker. Sorry, normally it's a floor manager. Nein, Dach, oben. Was wir oben haben. Roofer. Ja? Roofer, sir. Roofer. But what do you understand under roofer? Who installs or repairs, installs a roof. So what is so specialized about it? No, here Doc Decker is the chimney maintenance guy. Nein. Das ist Kaminpfleger. Das ist Kaminpfleger. Dachdecker is a roofer. Now roofing in Europe is a specialized area of work. Ganz spezialisierte Arbeit ist das. Beispiel, man muss auch man muss mit verschiedenen Arten von Steinen arbeiten. Some stones, some tiles und so weiter. The old English word for this was thatcher. The same word which was the surname of Margaret Thatcher, the former PM of the UK. Thatcher. I think the name is familiar to you, Margaret Thatcher. Yeah, yes, sir. Margaret So Thatcher. that name Thatcher came from her ancestors who were by profession a roofer.
Okay. So many surnames, even in our communities here in India, are named after Berufa. So this thatcher, it's a specialized profession where you fix the roof, or you tile the roof, or you glaze the roof, and in such a way that it is fully protective. In France, zum Beispiel, in Frankreich, it's a specialized job. For the heritage status of Paris, zum Beispiel, werden alle Dächer mit einem blauen Dach oder mit einem blautönigen Dach gedächert, also gemacht. They're all roofed with a blue tone. It's a special tile that they use in the Parisian city and the suburbs. So with that and unique roofing, they all have this bluish gray coloration. Like Udaipur. Kind of, yes. They had applied for the heritage status, what is it? International heritage status, because of the blue roofs. That these roofs should be considered as a heritage for Paris. Unfortunately, they lost out in competition to the baguette. So the baguette in Paris and France has got the heritage status. But it's a specialized job, Dachdecker. Here, anybody who is a mason is called to do your roof, to come and repair your roof or do the roof of any new building. But there it is a proper, trained, specialized profession. Dachdecker. Sozialarbeiter, das verstehen wir alle. Social worker. Social worker und Event Manager auch. They are Event Manager. Yeah. So, what is an Event Manager? Program organizer, organizing some programs. It may be a Anything. validation Particular function event. or a birthday It can be function, anything. marriage, anything. Yeah, Anything. particular Again, event. also eigentlich any Event. Ja, even. Er oder sie macht alles, also Event Manager oder Event Managerin. Und dieser Job, so viel ich weiß, ist nicht sehr alt. Das ist, ich glaube, in den 90er Jahren zustande gekommen. It came to, also it was sometime in the 90s. As a one-off profession, and now it is a full-time, very paying profession. Very paying. Of course, it depends on the kind of event one is organizing, high profile to ordinary, normal events. Ja, so das ist auch ein Beruf. Hier haben wir auch andere Berufe. So, Erzieherin. Wer oder was ist ein Erzieherin? Ein Kind erziehen. Was bedeutet das Verb erziehen? Ein Kind erziehen. To foster a kind. Foster is very old English. Babysitter. Nein, auch nicht. Babysitter ist Babysitter auf Deutsch. Mhm. In the modern terminology, an erzieher is an educator. Wie bitte ist es? Educator. Also eine Lehrerin, eine Art Lehrerin ist das. Also man kann direkt sagen, also Lehrerin, aber Erzieherin bedeutet nicht nur unterrichten, sondern auch die allgemeine Persönlichkeit eines Kindes entwickeln lassen. So you educate a child in all aspects of life. It's an upbringer, literally. You bring up a child. Ja, abbringen. That sense. Right? Because the word foster did not have this meaning of erziehen in the Old English form. He only looked after.
But that looking after need not mean you're educating the child also in all aspects of life. Das ist entweder hegen oder pflegen oder unterstützen, eigentlich. So that's why I said it's old English, Koshi. So foster normally means pflegen, to look after, but not erziehen. Whereas erziehen is to educate in all aspects. Staatsanwältin. Staatsanwalt ist maskulin, der Staatsanwalt und Staatsanwältin. Was ist denn Staatsanwältin? Advocate. Lawyer. Yeah, so Counselor. Counselor. Staatsanwältin is notary public. No, not. Public Could be one of prosecutor. them. Public Prosecutor. prosecutor, sir. Now we are entering the realm of the unknown and the realm of the legal terminology. I would stick to something which is more neutral and say a kind of an advocate, a lawyer. Now, if you say counselor, counselor is the American word for lawyer or solicitor. So eine Staatsanwältin is an advocate or a lawyer working for the Staat, for the state, for the government. So Staatsanwalt could be somebody working for the government as a lawyer. Yeah, public prosecutor is one of them. A government lawyer or somebody representing the government. Yeah, so public prosecutor is possible as a meaning. But Anwalt, when you look at the word Anwalt, they are Anwalt or the Anwältin, this is lawyer. It's a neutral term. There are differences between an advocate, a lawyer, a prosecutor. Es gibt feine Unterschiede zwischen diesen Wörtern. Und wir lassen diese Unterschiede so und wir nehmen das als eine Einheit. Somebody to do with law and who goes and represents somebody who's been accused of whatever in a court of law. It's a simpler one. Let's not get into the finer aspects of the differences between what's an advocate, what is a word that you used to use for history. Gandhiji studied bar at law or whatever. What was it? He was a barrister. Barrister. Barrister, yeah. There are very fine differences here. So let's avoid that. Let's say something to do with law, lawyer. And here it's feminine, no? Die Anwältin. Bankkauffrau. Interessant. Clerk. Give me a better word. No, counselor in a bank. Why don't we Advisor. keep a simple word, banker, yes. Banker, no? It sounds so much better than a clerk. A little more decent, a little more happy. I'm a banker. Because the Kauffrau basically will be dealing with clients sitting across a table or maybe even across a counter. So rather than say clerk, just say banker. I'm a banker. If you're an official at a bank, then we won't use the word Bankkaufmann or a Bankkauffrau. What will you say? An official, an officer at a bank. Beretta or I'm an officer at a bank. manager. Angestellter. Nein. Bankbeamter. Ja, ein Bankbeamter. Mein Vater ist Bankbeamter. He's a bank official. I'm not giving you the designation. But he's a bank official. Bankbeamter. Okay. Altenpfleger. This is again easy to understand.
Senior's caretaker. Yes. Yeah, basically, a person who looks after the or takes care of the senior citizens. Altenpfleger, there's a word for this in English. The study of old age, you know, Geriatry. geriatrics. Danke, Vasu. So somebody like a geriatric nurse. A geriatric nurse, if you want to have that English effect here. Aber sonst ein Mann oder hier ist Mann oder eine Frau, der oder die sich um die Alten kümmert. Altenpfleger. Do we have something like this in India? Altenpfleger? As a profession? Oh, for the entire Tamil Nadu, I know only one doctor in Chennai for geriatrics, Natarajan. No, so what would be the conclusion here? Do we have this Altenpfleger, the roof here in India? No. Als Beruf? Honestly, no. We don't have specialist geriatric Das haben caretakers. wir in Indien leider nicht. Aber das ist ein Beruf in Deutschland. See, as Goethe had said ages back, almost 500 years ago, wenn man eine Fremdsprache lernt, lernt man auch die eigene Kultur kennen. Learn a foreign language and you learn your own culture. Was wir haben dort, wir haben hier nicht. Aber wir haben Nummer 6 bei uns, Immobilienmakler. Real estate agent, relation, broker. Property dealer. Property dealer is good because Immobilien, what would be Immobilien? Basically, Property. Property or yeah, real property estate. or real estate. Yeah, but beide Wörter sind hier möglich. So somebody who deals with real estate or with property. So Immobilienmakler, das haben wir hier auch. Okay, now you have to assign these 12 Aufgaben unter dieser 6 Berufen. So, ein Staatsanwältin berät Kunden über Geldanlagen und Kreditformen. Bankkauffrau. Bankkauffrau. Also Bankkauffrau, das ist richtig, Nummer 4. Und jetzt die anderen. We also have a Flugbegleiter, by the way. I think I missed this out. Flugbegleiter. Flight attendant. Yes. Begleiter attendant. No? Yes, this is a slightly more diplomatic and neutral word than saying air hostess and steward. The flight attendant, somebody who is accompanying you on your flight, attending to you, looking after you. The So they crew are trying members. to find neutral words for this, even in English. Crew members. What does they say? Cabin crew. Yeah. Cabin crew. Cabin crew. Cabin Correct. crew, yeah. Absolutely Cabin true. crew. Absolutely true. It's so neutral without being offensive. They're all part of the cabin. And since they are official, we call them crew. They're the ones who look after the entire flight, every aspect of the flight. The leader being the pilot and the co-pilot. Navigator is not needed these days. The machines look after all that. Earlier, there used to be a navigator also. 3 people in the cockpit. The pilot, the co-pilot, and the navigator. Yeah, so a very nice neutral term, cabin crew, a cabin crew member. So Flugbegleiter. Und feminine auch, ne?
Flugbegleiterin. So, yeah, now, who does what? Führt Besichtigungstermine durchführen. To guide through something. Above with appointment, so it should be Immobilienmakler. Ist richtig. Also ein Immobilienmakler Ja. führt Besichtigungstermine durch. Right? Durchführen, to execute, to carry out, to undertake. So, was ist Besichtigung? Visiting to Visit. visit. Visiting or inspection also. Inspection also. No? Okay. So inspecting real estate and property is the one who executes these appointments. Come and see me and I'll show you this house, this property, und so weiter und so weiter. Also Nummer 6. Instruiert, das ist einfach. Flugbegleiter. Begleiter. Flugbegleiter. Was ist instruieren als Verb? Instrumental in English of English. Nein, Like a nicht provoking or instrumental. simulating. Nein. It is the same verb. Continue in English. Instruct. So can you give me the German word for instruct? Raten. Latin is advice. Here, instruct. Instruction. What you see on an accompanying piece in a package, for example. A packet comes to you with a machine, a neues Handy vielleicht. Und dieser Handy hat Instruction Manual. Or there are instructions given. Bedingungen. No, that's a condition or operation. Hinweise. Hinweise is information. Beschreibung, sir. Anweisen. Anweisungen. Anweisen als Verb und Anweisung als Nomen, to instruct. So, gibt uns Anweisungen. Ein Flugbegleiter gibt uns Anweisungen. He gives us instructions. Also was zu tun ist, wenn es eine Notfallsituation gibt. Was ist eine Notfallsituation? Emergency situation. Emergency situation. So instruieren is a new word for us as a synonym for anweisen. Anweisen ist ein trennbares Verb. Yeah, to instruct. An instructor is called a Lehrer oder Ausbilder. Don't say Anweiser. Huh? Somebody who teaches you or instructs you or gives you or serves as an instructor is a Lehrer oder Ausbilder, not Anweiser. Okay. Unterstützt, das ist auch einfach. 5. Altenpfleger. Altenpfleger. Sozialarbeiter. Nein, alte Menschen. Alte Menschen. Ja, okay. Altenpfleger. Wann wir haben. Ja. Ja. Anklage erheben vor Gericht. Staatsanwältin. Staatsanwältin. Something interesting here. Eine Anklage erheben. Was bedeutet eine Anklage erheben? Vor Gericht. Ohne Artikel. I'm more interested in this set.
Nomen plus Verb. Please start noting these down separately because this is the last lesson of this book. Nomen plus Verb Verbindungen. So eine Anklage erheben is something like to push forward with your charges, to press charges, to go ahead with a case against somebody. Das ist eine Anklage erheben. In a court of law, you are pressing charges. You have gone ahead with the case. It's not simply file a case. You are pressing charges. Officially, you press charges. Or you bring in an action against someone. It could be for any misdemeanor. Gut, also Staatsanwaltschaft, richtig. Kinder betreuen. Erzieherin. Erzieherin. Ein Konto eröffnen. Eröffnet ein Bank Konto. Kauffrau. Bankkauffrau. Bankverkauf. Serviert Mahlzeiten und Getränke. Alterpflege. Nein, Oh, Flugbegleiter. 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 Okay. Fördert und unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung. Erzieherin. Hier. Erzieherin. Erzieherin. Hm. Fördert und unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung. Development for the child. Ja, was ist fördern? Oh, Umlaut. To progress. Nein. To encourage. To encourage. To encourage. Also it's a synonym for unterstützen, basically. Because unterstützen, this is unterstützen? Support. Support. So if you look at both the verbs here, fördern und unterstützen, in this sentence, also bitte in diesem Satz, both of them will be to support and support. Twice you are using the same verb. So instead of repeating that, encouragement is also a kind of support, isn't it? When you encourage somebody, it's an emotional support. Ermutigung. Ermutigen, genau. Also fördern und unterstützen. Also werden oft als Paare verwendet. So you encourage and support. You promote and support. So Erzieherin wieder. This is very easy. Begleitet alte Menschen bei Behördengängen und Arztbesuchen. Also zwei Wörter. Altenpflege. Ja, das ist richtig, Altenpfleger, but what is a Behördegang oder Gängen? For the office or any bureau gain. Behörde. Die Behörde. It's building. It's office kind of. Official for the official works. Ja. So when you say Behördengang oder Behördengänge, das Plural, your Behördengang here would be in visiting officials or authorities and medical visits to a doctor. So wieder Altenpfleger. If you have to go to let's say the municipal corporation, right now COVID, so you have to go and get your name registered or make sure that you have got all things in order there at the office, municipal office. Then you need an Altenpfleger, hilft den alten Menschen, alten Leuten bei dieser Behördegang und Arztbesuch. Vermittelt, das ist einfach. Come on, the last two are done. Tax. Immobilienmakler. Immobilienmakler. Makler. Und leitet ein Ermittlungsverfahren. Das ist interessant. Was ist eine Ermittlung? Uh, Ermittlungsverfahren. Das
Ermittlungsverfahren. How do I know it is das, by the way? From the sentence? From this sentence, leitet ein Ermittlungsverfahren, how do I know it is das? Zuerst haben wir ein. At the moment, I'll have to change the network connection. Just give me a minute. It should. One moment. Ja, woher weiß es das? Ja, wir haben zwei Punkte. Zuerst wir haben ein Artikel, Ja. dann See, das the Fach. question is wer, that's the blank here, wer leitet was? Who is heading what? Leiten, to head, to lead, to be in front. So who is leading what? Who is heading what? Ermittlungsverfahren means investigation. Investigation. So who's leading the investigations? Who's leading the Staatsanwältin. Initial proceedings? Staatsanwältin ist richtig. So Ermittlungsverfahren is your investigative or investigation into something, investigative procedures or proceedings. If you look at it from the legal terminology, proceeding. And you're investigating something. Ermitteln, to investigate. Ermittler, investigator. Now, continuing with this, I have some more nouns for you. We'll start with the vocabulary before we go to the grammar part. Also, 8 Sätze, 8 Nomen. Herausforderung, Abteilung, Einarbeitung, Beförderung, Nebenjob, Teilzeitstelle, Lebenslauf, Vorstellungsgespräch. Also der Job, der Lebenslauf. Und das Vorstellungsgespräch. Nebenjob und Lebenslauf sind maskulin. Vorstellungsgespräch ist Neutrum und die anderen sind alle feminin. Und diesmal stelle ich die übliche Frage nicht. Also ich meine, welche Wörter sind unbekannt? Diese Frage stelle ich nicht. You are working Mein purely Studium by the habe sentence. mein Studium habe ich teilweise durch einen Abteilung finanziert. Abteilung ist feminin und hier steht einen. Ah, okay. Nebenjob? Ja, den ganzen Satz bitte, Kushi. Ja. Erster. Mein Studium habe ich teilweise durch einen Nebenjob finanziert. Ist richtig. Und jetzt verstehen wir, was ein Nebenjob bedeutet. Das Wort Nebenjob. Part-time. Side job. Nein, Side job. side you job, can say. additional job. Yeah. Yeah, literally side job. Yeah, it's a part-time job basically. Side job. In addition to your main profession, you're doing something else in addition, parallel. Ja, da arbeitet man auch parallel anderswo. Gut, Nummer 2. Teilzeitstelle. Monika, den ganzen Satz, bitte. Bis zur Geburt meines Sohns habe ich Vollzeit gearbeitet. Jetzt geht Benny in den Kindergarten und ich suche eine Teilzeitstelle. Schön. Und was bedeutet Teilzeitstelle?
Part-time job. It's more than part-time job, you can say. For some hours, 5 or 6 hours. Correct. Maybe even less at times. Tile site Yeah, steller. lesser. Yeah? Yeah. Okay. Good. There's a fine difference between Nebenjob and tile site steller. Tile site job. Yeah. The if I'm not wrong, please correct me if I'm wrong. Nebenjob can also be a contractual offer. In addition to your main, you can sign job, provided your employer agrees on all other things being equal. Da schreibt man auch, also unterschreibt man auch einen Vertrag. Whereas a Teilzeitsteller, da brauchen wir keinen Vertrag, aber wir schreiben schon eine Art Vertrags, kind of a contract. Und dieser Vertrag geht was wir als Gehalt bekommen. And it's an hourly payment that Teilzeit, whereas Nebenjob need not necessarily be hourly. Teilzeitstelle will be an hourly payment. I think the minimum is now 16 euros, I think, in Germany. What's the minimum wages now? Yeah. So 13 euro. 16? Yeah, Rashish. Yeah. Etwa, no? 16 euros per hour. 16 to 18, yeah. Okay. Good. I'm updated then. Good. So, Nummer 3. Ja, ich habe schon ziemlich viele Bewerbungen verschickt. Deshalb freue ich mich, dass ich endlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Schön. That's the only option anyway. Einem. That's the only the noun left. Now the rest are all feminine. So was ist verschicken? Was bedeutet das Verb verschicken? Send. So why not simply schicken? Ich habe verschicken. Pays why? Verschickt. Ich habe verschickt. Also was bedeutet denn verschickt und nicht geschickt? It's very fine difference again. Schicken is simply to send. Whereas verschicken to send out, send away. Also eine E-Mail verschicken. So I want to be very correct in German. Ich habe euch gestern eine E-Mail verschickt. I sent out an email to you. Colloquially, we don't use this so precisely. Wir sagen also, ich habe gestern eine E-Mail geschickt. But sir, what is the difference to send out? And where it is used, where to use, send or send out? It's a very, very fine difference. If you want to use it in the normal tagtägliche Gebrauch, this is sent. But to be more accurate, I sent out an email to you. I have dispatched an email to you. That is verschicken. Very fine difference. You're just being a little more polished with the language, with verschicken. And verschicken normally has this meaning of shipping something. A parcel, for example, from Amazon. Ich habe das von Amazon verschickt bekommen. I got it shipped from Amazon. So dispatch, send out. And they have sent it out to me. This is verschicken. So you're being very, very exact and perfect with the language. This is verschicken. So Nummer 4.
Ja. Nummer 4. Zu einer Bewerbung. So eine Bewerbung gehört neben den Bewerbungsschreiben und den Zeugniskopien natürlich auch ein Lebenslauf. Schön. Sehr schön. Why ein Lebenslauf, not einen Lebenslauf? Das. Das Weil das Lebenslauf. Lebenslauf. No, it's der Lauf. Der Lebenslauf. Hm. Why is it not einen? Zu. Aha. Nein? So logical people. So logisch. Come on, it's in the sentence in front. So, right in front. Der Lebenslauf. Why is it not einen Lebenslauf? Why only ein Lebenslauf? Why is this Because nominative? it is the subject. Correct, Kushi. It's a subject. Also, Präpositionalobjekte. Neben dem Bewerbungsschreiben und den Zeugniskopien. Neben. So, Präpositionalobjekte. Zu einer Bewerbung. Auch ein präpositionales Objekt. Zu plus Objekt. That leaves us with the verb gehört. The verb is conjugated with the subject. So what we have here is a subject, nominative. Ein Lebenslauf. Not einen. Ein Lebenslauf gehört auch zu einer Bewerbung, neben dem Bewerbungsschreiben und den Zeugniskopien. You want natürlich, I can put natürlich also. Ein Lebenslauf gehört natürlich auch zu einer Bewerbung, neben dem Bewerbungsschreiben und den Zeugniskopien. The subject is at the end of the sentence. Now we are really doing B2. That is Deutsch. As long as the verb is in the second place, nichts ist, nicht anders ist wichtig. We have two prepositional objects, both of which have come before the nominative, before the subject. Note these small things as we go along. Keep track of them. Look at the sentences carefully. Just by observing and looking carefully at the sentences, so much you can pick up. Ah, so German can be written like this, can be used like this. Don't wait for me to point these things out to you. If you have a doubt, I'll clear them up. But now, remember, B2, there's less of teaching. It's more of explanation. There's more of self-learning here. Okay, so was kommt hier dann? Ich suche immer nach einer neuen
Herausforderung. Ich suche immer nach einer neuen. Okay, then it should be masculine. So, Hey. Was du? Nach einer. Zu viel Routine, das ist mir zu langweilig. ja, deswegen habe ich gesagt Herausforderung. Ist richtig. Das ist richtig. Don't panic. Just because I said, hey, watch it. Don't panic. Nach einer. Also nach nimmt Dativ, ne? Ja. So, Dativ Feminine, einer. So we need a feminine. All the others we have exhausted. So zu viel Routine. Das ist mir zu langweilig. So I need a new challenge. Herausforderung. Too much of routine, find it very boring. Monotonous. Okay. Wenn man, Nummer 6, we have 3 more to go. Und wir haben Einarbeitung, Abteilung und Beförderung. These are 3. Einarbeitung. One moment. I need the full sentence. Wenn man eine neue Stelle antritt, braucht man aber erst einmal eine gewisse Zeit zur Einarbeitung. Ja, also was bedeutet Einarbeitung? Training. No, it doesn't work. It's a possibility, but it's difficult to put that in a sentence. Ich brauche eine andere Bedeutung. Ich bin neu bei diesem Job. Ich weiß nichts darüber. Also was ich machen soll, wo ich mich hinsetzen soll, was meine Routine ist, welche Arbeiten soll ich machen. So, ich brauche Zeit, vielleicht 4 Wochen, mich zu orientieren, damit ich weiß, was ich zu tun habe, was meine Aufgaben sind, was meine Pflichten sind. Und diese Zeit in dem neuen Job bedeutet, ich arbeite mich ein. Einarbeiten. Als Verb. So, ich arbeite mich in diesen Job. Ein neuer Angestellter oder eine neue Angestellte, feminin, braucht Zeit, sich in dem Job einzuarbeiten. To get accustomed to get familiar with the work. That is Einarbeiten. So one needs a certain amount of time to become familiar with the job, with the work, with the position, what is expected of him or her. Antreten, to enter. Wenn man eine neue Stelle antritt, braucht man aber erst einmal eine gewisse Zeit, a certain amount of time. Das kann eine Woche sein, 3 Wochen sein, 4 Wochen sein. Deswegen habe ich gesagt, Orientierung. Viele Firmen bieten das an. Eine Orientierungsstunde oder eine Orientierungswoche. Colloquially to learn the ropes. Ja, wie das alles funktioniert. Also noch 2, Abteilung und Beförderung. So, die letzten 2 Sätze. All job-related words. So, what do you put here? Nummer 7 und Nummer 8.
Ich hoffe, ich finde eine Firma, wo ich mich trotz Teilzeit weiterentwickeln kann. Aha. In vielen Firmen ist eine Abteilung nur möglich, wenn man Vollzeit arbeitet. Nein, das andere Wort. Beförderung. Beförderung. Ich Promotions, weiß es ne? nicht, was ist Beförderung? Ja, einen Moment, das klären wir auf. Das klären wir auf. Promoting. Let's look at the clue. Trotz Teilzeit. Trotz Teilzeit. Was bedeutet denn trotz Teilzeit? Let's work through it also logischerweise. Nehmen wir an, wir haben kein Wörterbuch und vielleicht bin auch nicht dabei, euch zu helfen. Let's take that situation. I'm not around to help you out. And you don't have a dictionary. So how do you work it out from the sentence? Hier Bereitung ist, ich habe Trotz Teilzeit. ja, weniger Möglichkeiten haben wir für Sehr schön. Weniger ist gut. Sehr Ja, schön. weniger. Also da, weil ich nur Teilzeit arbeite, habe ich weniger Möglichkeiten. Wozu? für Mehr Geld zu bekommen. Weiterentwickeln oder Zur Weiterentwicklung. Ja. Und der Satz geht weiter. Und es wird hier gesagt, in vielen Firmen ist eine Weiterentwicklung nur möglich, wenn man Vollzeit arbeitet. So, was ist das Wort hier? Beförderung, Weiterentwicklung. Was bedeutet das Wort Beförderung dann? Promoter, Promotion. Nein, Ja, Unterstützung dann. Eine Unterstützung, vielleicht auch einen besseren Job, eine bessere Stelle innerhalb der Firma. Innerhalb der Firma eine bessere Stelle auch ist weiterentwickeln. Ja. So, wenn you say innerhalb der Firma eine bessere Stelle, what would be the single word? Beförderung, and the English word equivalent, promotion. Ja, Promotion. So in many firms, a promotion is only possible if one is When you working do, full-time. when Part-time you are full-time people working. Part-time people don't get promotion. Yeah. They stay at the same level. So eine Weiterentwicklung ist nur möglich. Weiterentwicklung, unfortunately, is not here anywhere. So the word that we have to put, even by elimination, you can put it here. Beförderung, because if you solve the last sentence, you will get your answer. Mein Mann arbeitet seit 3 Jahren im Marketing. Aber er ist schon seit fast 7 Jahren in der gleichen Firma. Vorher allerdings in einer anderen Abteilung. So by elimination, you will get Beförderung. But how do we work out the meaning of Beförderung? If you see this and you work it out yourselves, in vielen Firmen ist eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, eine Weiterentwicklung nur möglich. So Beförderung is a kind of a Weiterentwicklung. You may not have found the exact meaning, but at least you got your sentence understood. So don't ever panic when you come across a new word, a new phrase.
that you have not been able to find what the dictionary says. It's not important as to what a dictionary says. It's important to find out whether the word you have found fits into the context. Weiterentwicklung is accepted. It's accepted. So let's learn slowly to start working here. Ohne Wörterbuch. Ohne ein Wörterbuch zu benutzen. And that is our Konnektor ohne zu. Um die Bedeutung eines Satzes zu verstehen, brauchen wir den Kontext zu wissen. Und wir versuchen jetzt, anstatt ein Wörterbuch zu benutzen, I'm introducing to you these three connectors straight away. Anstatt ein Wörterbuch zu benutzen, müssen wir uns beibringen, müssen wir uns trainieren, ohne ein Wörterbuch weiterzuarbeiten oder die Bedeutung eines Wortes herauszufinden. You got the use of the connectors, all clear now. Ich habe zu schon benutzt, aber Ja. ohne zu oder anstatt zu habe I ich. gave you the examples right now. Ja, ich habe beobachtet das. So simple, isn't it? When we have something around us with which we form a sentence, it's easier to understand rather than go for some bookish example. Don't you think so? But if you look at a bookish example, nee, das kommt vorher, immer vorher. Mensch, immer vorher. I think enough is enough. I'll have to go and get a new laptop. Oh, Mensch. There's an interesting it doesn't work too fast. Nice to know my laptop is holding me back at times. So Zwaraber, das. Yeah. Wären now, yeah. This is what we just did. Yeah. So, ohne so. Yeah. And so going by this and looking at the explanations and trying to understand what is it he's saying, isn't it easy to build a sentence of our own and then understand the meaning? So Absicht, Ziel oder Zweck. Dafür brauchen wir zu oder damit. Ein Damit-Satz und ein Umzusatz sind eigentlich gleich in der Bedeutung. Die Struktur ist anders und ein Damit-Satz kann man in einen Umzusatz umwandeln, change, if the subject in the Hauptsatz, ich rufe an, and the subject in the Nebensatz, also mit damit, are same. Ich rufe an
dir die Änderungen durchzugeben. Whereas the second one, ich rufe an, damit du, subject is different. This cannot be changed to umso. So the sentence is given here, see. Ich rufe an, dir die Änderung durchzugeben. Also zu plus Infinitiv, zu plus Infinitiv bei gleichem Subjekt. Damit can be used in both cases. Either you repeat the subject with damit, or when the subject is different, then you have done. If it is same, move to umso. Your choice, no rule. Not a rule. Die Frage dahinter ist wozu, to what purpose, what is the purpose, wozu. Also eine Absicht, ein Ziel oder ein Zweck wird hier ausgedrückt. Man kann auch das mit weil ersetzen, to give it a reason. Because again, there is a very fine difference between purpose and reason. Although in some sentences, it's very clear. Are we okay on this concept jetzt, alle? Gibt Yes, es hier sir. Fragen? Ja? Yes, sir. So, in the first sentence, ich rufe an, dir die Änderungen durchzugeben. Can we say like, ich rufe an, dir die Änderungen durchzugeben? In order to, how do I express this? Absicht. If I expressly, I want to express this purpose, my intention, then it has to be a plus su. That shows a clear intention. And, su- and only means su that- is simply No, used with their two verbs. Yes, that's right. Okay? Now look at the next one. Ohne zu. It's a restrictive sentence. Very restrictive. Ohne die ohne für die Prüfung gelernt zu haben, werde ich die Prüfung nicht bestehen. Ohne für die Prüfung gelernt zu haben, werde ich die Prüfung nicht bestehen. So, what is it that I'm trying to express here when I use this sentence? A condition. Is it a condition or is it something else? Ohne ein Visum bekommen zu haben, kann ich nicht nach Deutschland reisen. Yeah, it's a conditional statement. It's a sentence. But it's not a conditional statement from the structure, isn't it? Ohne ein Wörterbuch zu benutzen, übersetze ich den Satz. Then this is not a condition. Here it's a statement. But with this ohne zu. So what is it happening here? Kind of a relative sentence. Sentence. No. What is being expressed? Let's look at this that way. Without. It's a negativity. Negativity, that means, in other words, you're restricting something, going by the definition given here. That's why I said condition. Restriction, I mentioned condition. Yeah, I meant. Yeah, but that condition will
can also be positive. Here it is very, very limited. Negative condition, yes. Yeah. Kind of, yes, correct. Right? Now, if you see this here, then you have something very, very useful here. These set of sentences. It says here, weitere Alternative. So, what is this weitere Alternative in here? Same sentence. See how they can be expressed differently. No grammar today. No Erklärungen. Wir haben telefoniert. Okay? Wir haben telefoniert. Wir haben lange telefoniert. Entschuldigung. Lange, lange, lange. So, alle drei Spalten, der Hauptsatz ist gleich. Wir haben lange telefoniert, ohne über die Änderungen zu sprechen. Ohne zu. Den gleichen Satz haben wir hier mit das und Subjekt. Also Subjekt ist gleich wir. Das wir, remove the das and wir, and you have the sentence. Similarly, if you remove the damit and ich, you have this sentence, umso. We are learning different structures to express the same thing. So, ohne dass wir über die Änderungen gesprochen haben. Gesprochen haben. This is a zu. Your zu needs an infinitive. So I can't say zu gesprochen haben. It's possible to say, ohne über die Änderungen gesprochen zu haben. Das ist auch richtig. But I'm not worried about the tense right now. I'm only worried about how to express or say this differently with a different structure. Our speaking and our writing should now improve. There's another option. Wir haben lange telefoniert, ohne dass ich, subject is different. So here, this sentence cannot come with ohne zu, because there's a wir and an ich. So this will remain as it is. The rule again, bei gleichem Subjekt oder verschiedenen Subjekten, you will stick to the same connector plus das. Don't change that. Dass ich nach den Änderungen gefragt habe. Now, you don't want to use ohne das, you don't want to say any other way, then there's an alternative. Wir haben lange telefoniert, aber wir haben nicht über die Änderungen gesprochen. This aber and that nicht is the same as ohne das or ohne zu. Remember when we started the B2, I remember telling you that we will be learning a lot more new things. This is the new thing we are learning. Not grammar. There is no grammar more left anymore. Just a few bits and pieces. Hier lernen wir, wie sagen wir etwas anders? Wie können wir etwas anders ausdrücken? Wie verbessern wir unser Sprachgebrauch? Our use of language. How do we improve upon that? You don't want to use aber nicht? Don't worry, then shift the sentence around. Wir haben lange telefoniert. Trotzdem haben wir nicht über die Änderungen gesprochen. The meaning is still the same. We spoke to each other over the telephone for a long time. In spite of that long talking or whatever, we didn't talk about the changes. We never spoke about the changes.
It's the same as but we didn't. It's the same as without having to. Right? Now look at the last one, anstatt or statt zu. Beides sind gleich. Anstatt oder statt, both mean instead. Also eine Alternative oder ein Gegensatz wird hier gegeben. Der Gegensatz ist adverse, opposite of. Statt Bier hast du Whisky getrunken? Something opposite of what was expected. Und hier der Satz, anstatt lange zu telefonieren, könntest du mir eine Mail schicken. Instead of talking to me for a long time on the phone, you could send me a mail. Anstatt dass du könntest du. Subject same. So move to anstatt plus zu. Subject different. Anstatt dass wir schreibe ich dir, wir and ich. Subject different, no equivalent here. Not so possible. But you don't want to use anstatt das oder anstatt zu. Use this one. Es ist mir lieber, oder lieber ist es mir, wenn wir nicht telefonieren. Sondern wenn du mir die Änderungen per Mail schickst. Das ist ein nicht, sondern Construction. So, es ist mir lieber means I prefer. Ja. Okay. I would rather, we don't speak to each other on telephone, but you send me the changes by mail. Yeah, So- schon benutze ist bevorzugen. Yeah. When So you yeah, use this when, lieber. Lieber is a better word here. ja, Ich einfach auch. bevorzuge. Es ist mir lieber. Don't forget that S, huh? That S is important, that subject. S ist, no? Remember, with many adjectives, you need that S. We did that in the last lesson. It's preferable, or I find it preferable. I find it preferable that you don't call me, or we don't speak over the telephone. Or I'd rather, or but you send me a mail, or I'd rather you send me a mail than talking to me on the telephone. Es gibt diese Strukturen auch im Englischen. Aber unsere Aufgabe hier ist nicht mit dem Englischen die Strukturen zu vergleichen, sondern, nicht sondern. It should come that smoothly when you speak. My question is when? When it will come? You have to make the effort. I can only point Ja. out. Hier es geht nur um Erklärungen. Ich habe euch gar nicht unterrichtet. I'm not teaching you here. I'm only explaining the structures to you. They mean the same. When you look at this, all three sets are the same. See, this is one set, these three here. Your choice. There's no rule you have to use only the last column or the middle column or the first column. Use any of these here because they all express an intention, a purpose, or an objective. With ohne zu, you are
constricting that, restricting that, reducing it. And with anstatt zu, this is automatisch and an alternative, instead of. In place of one, you've done something else. Replace one with the other, which is not what was expected. So it is working as an adversative, as working as an opposite of what ought to have been done. Any questions here? This is a very easy topic, and that's the reason I took up this without reading the texts first. So anstatt das bedeutet The instead, same as, yeah, instead of that. instead of that. Okay. That English structure is very unusual, so don't try it. It's in English, it is still instead of that, or instead of. It can also be despite of or in spite of. That again, the entire structure will change with a change in meaning also. This is instead of, in place of. I hear a departmental meeting going on downstairs. Die Stimme meiner Frau ist sehr laut. Ohne die Sprache meiner Frau zu hören, kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass jemand etwas falsch gemacht hat. See the context right now. Without having heard the language, just by the tone, without having ohne die Sprache richtig gehört zu haben, kann ich jetzt behaupten oder mit Bestimmtheit sagen, dass im Department etwas falsch gelaufen ist. Something has gone wrong in the department. So she's firing somebody. Ohne zu. Wenn meine Frau ein bisschen, also sich ein bisschen ärgert, spricht sie lauter, anstatt leise zu sprechen. Context from downstairs. When she is upset, instead of speaking softly, she speaks a little louder. Ihre Meinung durchzusetzen, spricht meine Frau ein bisschen lauter. Damit meine Frau oder damit sie, you don't want damit in the beginning, I'll put it the other way around. Meine Frau spricht lauter, damit sie ihre Meinung durchsetzen kann. I've used this new context from downstairs with all the three sets here. Same Sprache, Ton, laut, leise. Don't say, sir, it is easy for you. It is easy for you also. Also die Frage noch einmal. Ist das Konzept der Gebrauch euch allen klar? Plausible. Yeah. So can you give me a sentence offhand using any one of these three connectors? Ohne zu, anstatt zu, oder zu, oder even damit? Anyone? Any sentence of your own. Come on, people.
Ich mache meine Hausaufgabe, ohne meine Mutter zu stören. Well done. So you've used ohne zu. Okay, now give me the same meaning with zu or damit. With a similar meaning, if not the same meaning. Can anyone help Kushi out with the same sentence? Using either damit or umzu? Ja? Kushi macht ihre Hausaufgaben ganz leise, damit sie ihre Mutter nicht stört. Um ihre Mutter nicht zu stören, macht Kushi ihre Aufgaben ganz leise. Simple? Or still problematisch? Yeah, people, because we need to use these are everyday languages. Total in everyday use, they show up. Yeah, tell me, are you okay with the concept here? Alle. Oder gibt es immer noch Probleme? Ich habe gemeinsam eine Idee, aber ich muss versuchen mit viel Übung. Ich mache das heute. Mhm. We'll take up the second half with this connectora part, the zweiteilige Connectora, many of which you already know. Ja, sowohl als auch entweder oder, weder noch, zwar, aber und so weiter. Diese Konnektoren, zweiteilige Konnektoren heißen sie, da sie aus zwei Teilen bestehen. Wir nehmen dieses Thema dann morgen auf. In case you still have problems, do get back to me on this. Morgen vielleicht einmal durchlesen. Und dann bitte sagt mir morgen, ob wir das noch einmal machen sollen oder war das alles klar? Ist das in Ordnung bei euch allen? Yes, sir. Okay. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann hören wir hier heute auf. Ich sage